All right, we do apologise for that. We'll try to connect with Tebogo a bit later on. Of course, that's where the ANC president is on this voter registration drive. Of course, trying to woo voters this weekend. He's not the only one who's out at several of these registration centres. John Steenhuisen of the Democratic Alliance is also out, and our colleagues did speak to him a little bit earlier on. So our reporter, Tebogo Phakedi, is in one of the areas, I think that's in the Ratlou Municipality, that's in the northwest province. The residents of that particular area say they have no basic services and youth unemployment is rife in their area. Residents also say they hope that this year's elections will bring better opportunities for them. From Madibogopan village in the northwest province. Of course, this village is under the Ratlou local municipality. As we would know that South Africans will today have an opportunity to register or check their status, registration status at, their nearby voting stations across the country. Here in Madibogopan, my colleague Ratlou pens to this voting station. It's one of the 3 voting stations in this village. Here in the province, it's one of the 1,739 voting stations that we have in the northwest province. I just want to give you a background as far as this village is concerned. As far as the population is concerned, it has about 8,000 population, and of course the households they have about 1,800. It's one of the poverty-stricken villages. Residents here rely on substantial farming. If my colleague can also show that even the yard that we are at, these households, they also rely on planting spinach to survive, to feed themselves, and to sell small portions of these outputs. It's one of the villages that some of the houses you would see. If we've been here, I can tell you that some of the houses are mud houses. They're saying unemployment is rife, and with voting, the upcoming national or provincial elections coming, they are expecting changes. They're saying they've been actually expecting changes. But I just want to hear from the residents themselves, if they may just tell me, their expectations, if they have registered, will they be voting? Thank you so much for your time. Re tlhalosetse fela gore o lebe nna ka nako tsotlhe re tlhalosetse fela gore le babile jalo le a voting station a o setse o ikwadiseditse go ka tlhopha o santse o tlile go ya go leba seemo sa gago kgotsa jang? Dumelang baagi, ke ikemiseditse go i-checka ko sekolong gore mo voting station a ke a tlhagelela ke mo maikemisetsong a go vouta. O kile wa vouta mo nakong e fetileng? Dingwaga tsotlhe tsa ka ntse ke vouta. Ke diphetogo tse feng tse o di solofetseng kgotsa ya ka ntse o vouta na o itumella seemo sa ditirelo mo Madibogopane? Ga ke itumelele seemo sa mo Madibogopane ka gore o itlhele re tla mo voting station re tsa nako e telele re thusiwa moraga nako. And then ka seemo sa ditirelo gore ditirelo di yang ke utlwile kgante le bua ka dikolo re tlhalosetse ka ngongora ya gago ka ga dikolo tse di seo mo villageng. Nna ke le moagi wa mo Madibogopane, dikolo tsa rona gotlhe ga di itumedisi segolobogolo jang sekolo se segolo sa rona sa mo Madibogopane ke ya ka tse di latelang. Madibogopane primary le ga isegwe diemo tsa teng ga di a itekanela, diawa bana ba tsenena mo seemong se sa itekanelang. Sa le puso e re solofeditse go tla gore ba akanyetsa dikolo re emegela yalo mo seemong se sa itumedising. Jaanong ke le moagi ke kopa puso gore e re sekegele tsebe re nne le dikolo tse di siameng gore bana ba tle ba tsenele mo dikolong tse di siameng mo seemong se se siameng, ba rute bana ba phutulogile e seng gore ha dipheo di hoka matitšhere a ba simolla a tshwaragana le bothata ba gore bana ba ka tswa ba wela ke dikolo kana ba tloga ba gobadiwa ke mabota a dikolo tse di sa itekanelang. Thank you so much for your time. That is Wame Mokwasa, one of the residents here. She is saying there that she has been voting all the years of her life where she is able to vote, and she's complaining there that whereas she's been voting all these years, she's not seeing changes. She's of course citing there to the state of schools. They only have 2 primary schools here in Madibogopan as well as 1 secondary school. She's talking about the infrastructure of this
specific schools not in a good condition. There's overcrowding. They've been asking government to ensure that they build more schools, as primary pupils from 2 primary schools have to come to this 1 secondary school, and really it is not helping as there's overcrowding, but nothing is seemingly being done by government, she says. But I also want to talk to Mudiegi Khadisiamelo just to hear from her. Mama, re lebogela nako ga go re tlhalosetse go sumotse go vouta ka ngwaga ofe le gore a ga jana o tlilo ga go itlhola o go setse o itlhotse. Re ke itse ngwaga ke ditsholotseng ka yone. Ke nna Mudiegi Khadisiamelo mo Madibogopan GS Poi section. Ile ke tsale ke tshimola go vouta ha re Mandela a tshimolola go busa puso e busang mare tsamaiso ya puso ye ha ine tshimologa ke ne ke ratile ebile ke a ile bogela ene le bojane jana sentse ke rata puso ya ANC ka mo re busitseng ka teng o iri molotse go re thusa gore ha madi gore re kgone go godisa bana ba rona ne re sena boitekanelo jo na ibile ele nna ke setse le bana ba kana ke ba godisa mo mading a pushwa a nthusitse thata ene se ke se ngongoragela mo Madibogopane ha ditirolo di tswa ga re shebane gore ga re lebelele malapa a rona ditirolo tsone di a tswa ibile rona baagi ba Madibogopane tota re di hitile mare ha go hirwa go tshwantse go lebelelo gore motho ole ana tsene ka nako ye a ne yo mongwe lene tshono lene a korope a khone gore ka setlhako o ba itlhalele gore go lebeletswe gore ke ntse yana ke amogela lesusa mare madi a lesusa ga khabare morahi o ke nang lone ke le mme ke le esi mo letsatsing le la gompijenori ka gore ke rata puso ya ANC ke batla go itlhola le nna mare ga isitsa me ke ipone ka letsatsi lepe ke sa ye go vouta ibile ke se go itlhola ke a leboga morago ga go tlhopa o batla go bona go fetoga eng mo Madibogo ke eng se o ka lakatsang go ka se bona o no tlhalosa gape le gore jaaka go sena ditiro yalo le itshidisa ka farming mo le lema ya ka go sena ditiro mo Madibogopane gona le lefapha le tlela tsena mo Madibogopane ba itlha ba re thusa ba re ha di stretchers bana ke ba ba re thusa yalo ba gore re kgone go itemela rona ne ntse re le magole gale mare ba tle ka ditlhabologo tse rona ne re sena tsone ba re godisitse go gaisa ka re gola togo ga re imelo mo gore ke se shabo thata yalo se shabo se teng mo teng ga garden jaanong mo ngwageng ke ne ke batla gore mo diboutung tse di tlantse kampo mo ngwageng e ntšhai ha ditirelo di tswa Madibogopane e hetoge ba lebelele malapa otlhe re nne bana ba motho re ska itlhelele gore ha nna ke kreile tirelo ke lebeletse le lapa laka le family yaka jane ke batla ditlhabologo tsa jarae go hetoge le rona baagi le batho ba re heteletseng go pele mo gongwe ba ka bana ba dira sentle mareano le rona re tla re ba imetsa go logong ka gore ha re sa tshwaragana le re baagi o re goga o re heteletse go pele rona re sa kitlana hanga kwa khona go ya ko pele re tla re go burika go re be re ga o tsamaisi tiro sentle ane ke ne ke leboga gore mo diboutung tse re tang go dibouta tse re go nna bana ba motho o sirap re belego ka thari ye 1 ke a leboga. Thank you so much. She is, of course, saying she first voted in 1994, the first democratic elections. And, of course, this year marks 30 years of democracy. And she is saying there that she needs to see change as far as job creation is concerned. You know, the youth, young people here in Madibogo are not working. She's also saying there that while she's thankful for the social grants, they are not enough to take care of her family as she's a sole provider here. And of course, she is saying there that, getting jobs will assist them in this manner. But of course, she's also alluding to the fact that substantial farming has really been assisting them. They can't afford to go to supermarkets or shops to buy, food, but at least with their backyard gardens, they are able to, get something to eat. But that is the state here in the Northwest Province. We understand from the IEC in the province that all the voting stations opened well on time at 8 o'clock, and
everything at this point is running smoothly. As you would know, this is the second special voter registration as we are heading for the general elections. Back to you in studio for now.